He won the Nobel Prize in Chemistry. So polymerization, the subject polymer itself is a both physicist and chemistry subject for the both discipline. So when soul থেকে জেলে যায়, viscosity থেকে শুরু করে এর নানান property suddenly change হয় in the same way, in the same fashion as if we see transition from paramagnetic to ferromagnetic, transition from metal, normal metal to superconductor, transition from normal fluid to superfluid. So suddenly at some point transition occurs, and you see it's also visible. You see the gel material becomes transparent. But of course, we are not going to see from that context. In 1957, one mathematician, Broadbent, and Hammersmith, an engineer, usually British, they for the first time gave a mathematical formulation of population. So basically, although the idea was conceived by Florey, the model came as a mathematical formulation for the first time in 1957 by Hammersmith and Broadbent. So journey began in 1957, and since then, the subject has attracted mathematician, physicist, engineer, almost in all disciplines, because the idea of population is, you find, or it is the ubiquitous phenomenon. Ubiquitous মানে কি? সর্বত্র পাওয়া যায়। Social science, epidemiology, in everywhere. Let me give you some example. I just gone through see concurrence percolation in quantum networks, quantum percolation of nanoparticle parts, emergence of percolation in quantum complex network, epidemics and percolation, fire spread, এখন দেখুন কানাডাতে ফায়ার ফরেস্ট ফায়ার হয়, তো ফরেস্ট ফায়ার আরো in social science, আমরা যে আমাদের প্যান্ডামিকে ছিলাম COVID-19, is also percolation. So the very idea of percolation is a tool. Learn once, no matter which subject you will be doing research in the future, this idea you may find it useful. It's very useful idea. Percolation is an epidemic থেকে শুরু করে pandemic, opinion spreading, disease spreading, and in many aspects. So regardless which subject you will be doing research in the future, if you do, you may find the idea is useful in your own research for the first time. It may happen. So it is worthwhile to understand the idea of percolation. So are we ready to understand the word, what it means? First, to understand what is percolation, let me tell you, you need two things, two ingredients in it. One is a skeleton. So the skeleton can be a square lattice. Skeleton can be a triangular lattice. Skeleton can be all the 14 variable lattice that you studied
in solidistic physics in third year? Did you not? You did. 14 gravity lattice. এছাড়াও gravity lattice ছাড়াও অন্যান্য lattice আছে, Kagami lattice, honeycomb lattice, Bethel lattice. So physicists has introduced so many different. It's like for us, it's a playground. So to understand percolation, you first have to choose your own field where you want to play. It could be a square lattice. Most favorite one for physicists is a square lattice. The playground, typically a lattice. It can be a graph as well. A network can be. But what is graph and network? That's a separate thing. We have a chapter. We will understand also graph and network. So I'm just leaving that. For the time being, live with only lattice. We can apply percolation on lattice. So before you try to study percolation theory, you first have to choose the playground. The playground. Is it clear? And then comes the rule. What is the rule? Rule is that, for instance, if you have a square lattice, constituent of lattice, there are two kind of constituents. What are they? A lattice ke toiri kore tar jone two sets of constituents আছে. কি So lattice or basis? No, total is the lattice, and then you have sides. And you have bonds, or edge, or link. So you have sides, and you have bonds. We may call it also link. Mathematicians call it edges, edge, E-D-G-E, edge, that connect two sides. Bond, connect two sides. Is it clear? So once you have chosen a lattice, which is my playground, then I choose the rules of the game. And if you want to play a game, you have to have a proper rule for that. Percolation theory is the simplest model is in physics. Simplest. Why? Because once you have a playground, the rule is so simple that each side, if you call these are the sides, you could call also these are the sides. But for simplicity, for the brevity, let us call these are the sides. Nothing wrong with that. They have the same symmetry as the side. Basically, mathematicians they call these are the vertices or nodes. Call them also side. So these are all interchangeable. You can call them anything you like. Any of them, just I mentioned, side, vertices, nodes, or something. Or these are, you can call it bonds, link, edges. So they have all different names. Now, once, if I occupy side, I call side percolation. If I occupy bonds, I call bond percolation. So, percolation, there are two types of percolation. Two types of percolation. Clear? So, you choose a probability ad hoc. Before you start playing the game, ad hoc basis, you choose a probability. Start from very low value, or you can say, okay, zero probability.
then you visit each site একটা name আছে say 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 এরকম ভাবে নাম আছে আমি কাগজে এই নাম্বারগুলো লিখতে পারি আমার অনেকগুলো যতগুলো আছে 1 2 3 4 16টা আছে 16টা কাগজে আমি 16টা নাম লিখব 11 1 1 মানে হলো এটা 2 3 মানে হলো এটা clear in other words if I choose p equal to 0 then I go there I draw a random number between 0 এবং 1 এর মধ্যে তাহলে 0 probability মানে কি all the sites will remain empty nothing right all the sites will be empty আর যদি আমি p equal to 1 choose করি all the sites will be occupied যদি all the sites occupied কোনো একটা কি প্রাবা তোমাকে যদি এখানে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় তুমি নিশ্চিন্তে মনে you can go and you find a path to go from one end to the other end is it clear if all the sites are occupied তোমার পাথটা কি only occupied side দিয়ে তুমি হাঁটতে পারবা only occupied side দিয়ে তুমি হাঁটতে পারবা তাহলে p equal to 1 মানে হলো there is a certainty that there is a path in the lattice through which you can walk and definitely you can go to the other end but from p equal to 0 থেকে আমি যদি p equal to 0.01 0.02 এরকম বাড়াতে থাকি ঘটনা কি ঘটবে 0 1 চুজ করা মানে কি আমার যদি 100টা সাইড থাকতো তাহলে টাইমস 0 1 on the average কয়টা সাইট অকুপাইড হতো একটা 2 যদি চুজ করতাম on the average কোন সময় আমি এক্সপ্রেস remember it is statistical physics one experiment will say nothing so যে এক হলো 1 লক্ষ বিলিয়ন টাইমস এক্সপেরিমেন্ট করে তুমি অ্যাভারেজ করো on the average you will find one site is occupied why do you choose p equal to 0.2 if there are 100 sites বুঝতে পারছো সবাই হ্যাঁ 0.02 যদি চুজ করতাম তাহলে on the average there will be 2 sites occupied 0.3 আর যদি 0.1 চুজ করতাম on the average 10টা 100টা সাইটের মধ্যে 10টা সাইট occupied তাহলে কি হতে পারতো মনে করো এটা occupied হতে পারতো 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 তাহলে এখন p যদি আরো বাড়াতে থাকি কি ঘটতেছে ক্লাস্টার ফর্মেশন হচ্ছে এই যে দুইটা occupied সাইট মিলে একটা ক্লাস্টার হলো তোমার একটা পাথ তৈরি হলো you could go from here to there but this is not a cluster this one doesn't belong to the same cluster because there is no common border if the two sides are occupied if they are contiguous or that if there is a common border between them so that you can go from one side to the other side you can say that they are nearest neighbor a group of contiguous occupied sites form a cluster a group of contiguous occupied sites contiguous মানে হলো পাশাপাশি so that you can visit crossing the common border between them if you can visit all the sites without jump then the number of contiguous occupied sites form a cluster of that size
যেমন ক্লাস্টার অফ সাইজ 2, ক্লাস্টার অফ সাইজ 1, ক্লাস্টার অফ সাইজ 1। আমি যদি প্রবাবিলিটি আরো বাড়াই, I may have cluster of size 3. If I increase, I may have this cluster of size 2. তাহলে কি হচ্ছে? As I am tuning the occupation probability, are you with me? As I am tuning the occupation probability, cluster size, গড় size, কি হচ্ছে? বাড়ছে। And বাড়তে বাড়তে কোনো একটা সময় a certain probability তে there is a path that just emerges that takes you, that connect from one end to the other end. This is called spanning cluster. That span from one end to the other, we say percolation. System has percolated. The idea of percolation, the very word came from the coffee percolator. You have a water, you have a filter there on the top, you put some coffee there. As you boil the water, vapor will go to the coffee, and then if you keep boiling, উপরে আরেকটা পাত্র থাকে যেখানে পানিগুলো আসে। ব্যাপারগুলো suddenly at some point you see vapor on the other end, মানে পার্কুলেট করছে, কফিকে পার্কুলেট করে উপরে উঠছে, এই জিনিসটা বলা হয় পার্কুলেটর। সেইখান থেকে এই আইডিয়াটা আসছে যে এই পার্কুলেট করছে, প্যান্ডেমিক পার্কুলেট করে, ডিজিজ পার্কুলেট করে। That's what COVID-19 we call কি Pandemic. percolation. Opinion, cluster of people, this man has one opinion, এরা সবাই একই opinion, একই opinion, একই opinion. কোনো এক সময় যখন পার্কুলেট করে ফেলে, suddenly a group of people, মানে majority people, a good number of people, এই যে পার্কুলেট করা মানে পার্কুলেশনের আগে এবং পার্কুলেশনের পরে টোটাল প্রপার্টি, নানান প্রপার্টি যেগুলো আমরা স্টাডি করব, we'll see they are totally different. So there is a phase transition, a reminiscent of paramagnetic to ferromagnetic, reminiscent of normal metal to superconductor, reminiscent of normal fluid to superfluid. Why percolation is important? Because it is the simplest model. Physicists always devise model, and modelটাকে যত সহজ করা যায়, কঠিনের বোঝার জন্য, কঠিন জিনিসকে বোঝার জন্য যত সহজভাবে একটা মডেল তৈরি করতে পারো, that is called model. That has the essential ingredient of the real system এর সমস্ত ingredient যদি আমার simplest model এ থাকে, we call that model is successful model, a good model. The very idea of percolation মানে একটু ধারণা হয়েছে, we will learn more. The example, ধরো এগুলো হলো আমার সাইট। Initially all the sites were empty, মানে in other words তুমি বলতে পারো all the sites were insulated, কথাটা ক্লিয়ার? তাহলে এগুলো হলো ইনসুলেটেড। শুরু করছি আমি র্যান্ডমলি একটা সাইট ধরছি, and then আমরা এটাকে রিপ্লেস করছি বাই এ কন্ডাক্টর, হ্যাঁ? And so initially as I connected a bulb, we have a battery, current is zero, there is no current because insulated, the system is insulated, current cannot go, there
there is no path from going. As I am replacing more and more, suddenly, at some point, my bulb will say, জ্বলে উঠবে এটা। মানে কি? একটা পাথ তৈরি হয়েছে। এই পাথটাকে বলে আমরা স্পানিং ক্লাস্টার। পাথ মানে কি? একটা ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। কেমন ক্লাস্টার? যেই ক্লাস্টার span from one end to the other end for the first time. As you keep occupying sites, suddenly at some point you see an emergence of a spanning cluster that span from one end to the other end, not here to there, one end to the other end across the river. When it happens, Mr. Light will tell you, yes, there is a spanning cluster now. এই ক্ষেত্রে দেখা যায় P less than 0.5927 যতক্ষণ পর্যন্ত হবে there will be no spanning cluster. So until then, Mr. Ball will say there is no current. That means our system will behave যখন P less than 0.592, it will behave like an insulator. The moment you cross this value above this, it behaves like a metal. So you can study metal insulator transition as well. Clear? Now, on the other hand, so far I have been talking about only side percolation. I could study also bond percolation. Say a drunk lunatic has a scissor in his hand. He's such a lunatic that since he has a scissor, he cut the bonds randomly. So initially, the system were behaving like a metal. যত কাটতেছে কারেন্ট কমতেছে, পাথ কারেন্ট যাওয়ার পাথ সংখ্যা কমতেছে, কাটতেছে। So becoming more and more less conducting system. So and randomly 50% of the bond যদি কাটা হয়ে যায়, suddenly when 50% of the total bonded 50%, if there are 100 bonds, if you cut 50 of them, current is zero. The question is, এই যে আমি পিসির মানটা বলতেছি, যতবার এক্সপেরিমেন্ট করি ততবারই কি 50 থেকে হবে? You must be kidding. No. It is a NESM leverage. Even not in that, it is in the thermodynamic limit. System size has to be infinite. System size has to be infinite. Thermodynamic limit আমার ওই এখন আমি তো ইনফাইনাইট সিস্টেম এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না, সেইটা করার ব্যবস্থাও তো আমরা করছি। কি করছি আমরা? ফাইনাইট সাইজ স্কেলিং। Bravo. We know the technique, how to take care of the system size to make it behave like a infinite. That is called finite size scaling. We already studied. তাহলে বুঝতে পারছো, bond and site are the critical points are not the same. Question is কেন না? কারণ একটা বন্ডের কয়টা নিয়ারেস্ট নেইবার আছে? 1 2 3 4 5 6টা। একটা বন্ডের 6টা নিয়ারেস্ট। একটা সাইটের কয়টা বন্ড নিয়ারেস্ট নেইবার? 4টা। And that makes the difference. যত বেশি নিয়ারেস্ট নেইবার হবে আমার, পিসিটা তো কম, কারণ আমার পাত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এতগুলো কথা বললাম এখন, I am just trying to convey the very idea of population. And did I make it
একটা ইমেজ তৈরি হচ্ছে পপুলেশন কি, ধরো বন্যা হচ্ছে, পানি হচ্ছে, পুরো ঢাকাটা ইনিশিয়ালি একদম শুকনা ড্রাই, বৃষ্টি যখন বন্যা হয় ইউ হ্যাভ পকেটস অফ ওয়াটার, হয় না? তোমার যদি বোট থাকে you couldn't go too far because pockets, very small pockets. বন্যা যখন বাড়তে থাকে you can go further. At some point you can even travel from one end to the other end of Dhaka. You see, আমাদের রাজপথেও আমাদের তো পায়ে নৌকা চলছে, কোন দেখছি তো। কোন এক সময়ে পপুলেশনটা ঘটে। So is an oil reservoir, gas reservoir, in everywhere the very idea of population are being used. যদিও কোথায় অ্যাপ্লিকেশন আছে কোথায় না আছে আমরা ওইটার দিকে তাকিয়ে থিওরিটিশিয়ানদের দিকে অতটা তাকাই। We just enjoy the beauty of idea of population. তোমরা এক্সাম্পল দেখছো, ইভেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স, quantum entanglement, quantum EMF, সব কিছুর মধ্যে population is there everywhere. No matter which subject you will be doing research in future, you can apply the idea of population. And the moment you can apply for the first time in your own research area, you know that it's a wonderful piece of work. Because that would mean this development. Okay? এখন কথা হলো, একটু আগে বলছিলাম, একবার যখন আমি করলাম সিস্টেম মনে করো অনেক বড় বেশ, মনে করো 100 by 100, মানে হলো 10,000 সাইটস। আমি এক্সপেরিমেন্টটা আমার একটা বক্স আছে, বক্সের মধ্যে প্রত্যেকটা সাইটের একটা নাম আছে, 1 1 1 2 1 3 1 4 এরকম যা নাম আছে, তাই না? কাগজে রাখলাম, ভালো করে শেড করলাম, র্যান্ডমলি একটা করে উঠালাম, উঠায় আর প্রতিবার আমি অবজার্ভ করছি there is a path, তাহলে পিসিটা কেমনে টোটাল তো আর যতগুলো অকুপাই করলে n1 সংখ্যক অকুপাই করলে যদি আমার পপুলেট করে তাহলে আমি বলবো PC1। মনে করে এইবার এক্সপেরিমেন্ট করে n1 সংখ্যক সাইটকে আমি অকুপাই করার পর I see for the first time there is an emergence of cluster that span from one end to the other end. তাহলে পিসিটা কত? ওই n1 সাইট divided by n1 square মানে 100 times 100. That will give you the PC1. Now if you do the experiment again, you will have different value. Can you different value? Statistics. You are learning statistical mathematics. It is not deterministic. তাহলে এরকম আমি মনে করো 1000 বার এক্সপেরিমেন্ট করলাম, so I will have 1000 PC value, PC critical point value. Is it clear? এবার but এতগুলো নিয়ে খেলবো, what would be my next job? I will calculate their average value. This is the simplest thing, first thing that crossed my mind. If I have that many number of PCs, if I have that many number of critical points, the next thing that I am supposed to do, I feel like doing, is that I find PC for that particular value L1, average equal to 1 by L1 square sum over IPCI. Is it clear? এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার তো? নেক্সট
আমি যদি এটা I এর মান I মানে কি আইটা কি নাম্বার অফ টাইমস আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি ইটারেশন কতবার করছি আমি যদি 1 বিলিয়ন টাইমস করি 100 বার করি 1000 বার করি করতে করতে যত বেশি করব I will reach to a value which becomes a constant আর এলিমেন্টারি আচ্ছা মনে করো আমার এতগুলো ভ্যালু আছে এভারেজ আমার জানা আছে what is the next thing I can do I can measure delta ith critical point PCI minus average এই delta is a L1 তার জন্য তার মানে কি deviation তাহলে কি প্রত্যেকটা I এর জন্য প্রত্যেকটা I ভ্যালু এই প্রত্যেকটা ভ্যালু আমার গড় থেকে কত দূরে বা কাছে I am measuring that delta is the one that measures the extent of distance from the mean values of each individual value that you have found. তাহলে এই যে এতগুলো পেলাম কতগুলো পেলাম যতগুলো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আছে ততগুলো ডেভিয়েশন পেলাম এইটার সাম বাই L1 স্কয়ার সমান কত হবে বলতো zero আসবে so distance তার মানে সেন্ট্রাল লিমিট থিওরেম বলে যে আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা অ্যাকচুয়ালি ওইটা ভ্যালুগুলা যদি enough number of time I do the experiment my graph will look like this যত বেশি হবে তত বেশি স্কুইজড হবে পিকটা তত বাড়বে so that symmetric হওয়ার কারণে এটা জিরো হচ্ছে symmetric যদি না হতো এটা জিরো হতো না অর্থাৎ it's a purely একটা random value এটা একটা purely random variable if it were not you would not get mean equal to zero আমি কি কথাটা বুঝতে পারছি সবাইকে তাহলে mean is not a very good thing here sorry deviation what is very important one is that delta is 1 by n which is L1 square sum over delta I square তার কি বলে এটাকে no which is the function of L1 is that clear সবার কাছে হ্যাঁ না number of sites L1 square এই সাইজের জন্য একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা 25টা আমার সাইজ মানে L1 হলো 5 মানে n equal to L1 square in this case এর আমি এইটা যদি আমরা L1 বলি আমি এখন L1 পরেরটা নিব বড় সাইজ তাকে বলবো L2 আরো বড় সাইজ নিব তাকে বলবো L3 রাইট তাই L3 হলে L3 স্কয়ার দেব L2 হলে L2 স্কয়ার দেব আমি সিস্টেমের সাইজ আস্তে আস্তে বাড়াবো starting from L1 then go to L2 আমি তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মেজার করছি for a size of L1 I will repeat the same all I have done so far for bigger size L2 so I will have
variable is my choice, size L1. I choose L1, মানে L1, L2, L3, L1, L2, L3 এবং প্রত্যেকটার জন্য আমি ডেল্টা মেজার করি, which is a function of 10. এটার জন্য কত, এখান থেকে সিমিলারলি এটার জন্য কত বের করলাম, এরকম ভাবে আমি একটা প্যাটার্ন নিলাম। নেক্সট আমি এটার লগ নিব, এইটারও লগ নিব। লগ নিয়ে আমি লগ অফ ডেল্টা এল, ডেল্টাটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, লগ এল যদি প্লট করি যত এল বাড়ে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কমে, I get a beautiful straight line. And it means that log of delta L y equal to minus, this is negative gradient, minus m, আমি m এর একটা বিশেষ নাম দেই 1 by mu, because I know what to do next. Because that's why I just, you can call it m, but I choose m equal to 1 by mu. For the purpose will be soon clear. Mx log L plus log of this. When you see log this. We log this to log a by b, which is not important here right now. What is important is that delta L is like L to the power minus 1 by mu. This is important. So as a physics student, you must know what is important, what is the message out of it. What am I trying to extract from here? Message that I am trying to extract is that as L goes to infinity, standard deviation goes to 0. In this power law fashion. এখান থেকে আমি 1 by mu বের করতে পারি। Very important experiment. A critical experiment. We will learn more. Bear with me. Sir, দ্বিতীয় পয়েন্ট ভ্যালু যে নিয়েছি এখানে কেন আমরা এল বাদ স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করেছি, কিন্তু এখানে যেন নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করেছি, নাম্বার অফ দ্বিতীয় পয়েন্ট এই নাম্বার ওইখানে লিখেছি। কোনো কারণ নাই, নাম স্ট্যান্ডার্ডেশন এন দিয়ে বলে যে আমি দিছি সেগুলো আসলে অ্যাডভান্স, মানে নাম্বার অফ সাইটস যখন বন্ড ক্যালকুলেশন করব তার নাম্বার অফ বন্ডস কয়টা, এখানে কয়টা 2l1 স্কয়ার, আর যে পিরিয়ডিক বাউন্ডারি অ্যাপ্লাই করো 2l1 into l1 minus 1 or vice versa, এইটা হলো একটা বেটার, you can do that. তাহলে in the case of bond calculation এটা হবে 2l1 স্কয়ার বন্ড ক্যালকুলেশন, কারণ দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 এরকম বন্ড তুমি 2l1 স্কয়ার পাবে। পিসি আই গুলা আই ইকুয়ালস টু কত পর্যন্ত যাবে 1 2 3 করে যতবার এক্সপেরিমেন্টটা করছো তুমি যদি 100 বার করো তাহলে 100 হবে, তুমি যদি 1 লক্ষ বার করো তাহলে 1 লক্ষ হবে। হ্যাঁ, না না, ওটা তো নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট, নট দ্য নাম্বার অফ সাইটস। তাহলে স্যার মিলিয়ন সময় ওটা দিয়ে ডিভাইড করার কথা না, কোনটা মিলিয়ন সময় ওটা দিয়ে ডিভাইড করার কথা না, কারণ আমার এখানে আই ইলেক্ট্রিক তো রান করতে আছে 1 থেকে অত পর্যন্ত। গুড পয়েন্ট, এই জন্য এনি হবে, রাইট, নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট স্যার এটা এভারেজ পিসি ওইখানেও কি স্যার নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট হবে, শিওর, গুড পয়েন্ট taken, say bravo, good point, of course.
নাম্বার ওয়ান তো যতবার এক্সপেরিমেন্ট করবো তার সাপেক্ষে মিলবে যতগুলো আমার পিসি হবে সেই সংখ্যাটা ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মেজার দ্য অ্যাভারেজ নট দ্য নাম্বার অফ সাইড ক্লিয়ার বাট পয়েন্টটা ক্লিয়ার হতে হবে I am measuring standard deviation as a function of L, system size, linear size. তারপর আমি সিস্টেম সাইজ বাড়াতে থাকবো আর প্রতিবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মেজার করব and then I take log on both column, I plot them. You can be assured you will get this. What does that imply? Now, এখন হলো গামছা চিপা এটা দিয়ে এক্সট্রাক্ট করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ কি জানতে চায় মেসেজটা হলো মানে হলো PC L minus PC infinite is like L to the power minus 1 by d. So that L যখন infinite হবে এটাই হতে হবে তার মানে তুমি কি PC L প্লট করতা as a function of L to the power minus 1 by mu গ্রাফটা কেমন হতো with a positive slope with a straight line with an intercept কোথায় তার মানে কি এই পয়েন্টগুলো তুমি করতে পারছো এক্সপেরিমেন্ট এই পয়েন্টে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো না ইউর ডাটা তুমি তো আর ইনফাইনাইট যেতে পারবা না কিন্তু তুমি এখানে একটা পয়েন্ট এখানে ডাটা পয়েন্ট তুমি এইগুলো এক্সপেরিমেন্ট করছো and then you extrapolate extend the graph find where the intercept and that is PC infinity. Have you done the experiment on infinite system? তার জন্য যে ইনফাইনাইট তোমার PC সত্যিকারের PCটা হতো that is there. You can extrapolate out of PC for finite size. Is it clear? This is one way of finding the critical point, not exponent, critical point corresponding to infinite system. This is the next calculation. Because you could not, neither you could do simulation, nor you could do experiment on infinite system. Can you? You can. It is clear. তাহলে এখন আমি যা বললাম আই এম জাস্ট প্রিপেয়ারিং এ গ্রাউন্ড স্টিল আই এম নট ইনটু দ্য সাবজেক্ট ইয়েট যে আমি জাস্ট আই এম ট্রাইং টু কনভে দ্য ভেরি আইডিয়া দ্য কনসেপ্ট অফ পারকুলেশন সো দ্যাট ইউ ক্যান ক্রিয়েট একটা মেন্টাল ইমেজ ডিড আই ডু দ্যাট গুড এবার আরো ক্লিয়ার হবে আমরা like most of the statistical physics problem percolation also can be solved analytically in one dimension and infinite dimension two extremes there is hardly only very few cases people claim to have solved for two dimensions that is also for one person using RG reunion group. But main message is that you can only solve exactly in one dimension and infinite dimension. Infinite dimension, we will go no for later. But for that now I will do one dimensional topic and study one dimension. Okay? Since it is exactly solvable, it provides a deeper insight of the very idea of percolation. Clear?
because one dimensional আর থ্রি ডাইমেনশন গুলো কিছু কিছু ফর্মুলাগুলা সিমিলার হয় যে ও এক্সপেরিমেন্টাল রিয়েল রেজাল্ট তুমি পাবা না বাট ইউ ক্যান গেইন সাম নলেজ এরপরে ক্লাস হয় ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল আর ওয়ান ডাইমেনশনাল স্কয়ার ওয়ান ডাইমেনশনাল ল্যাটিস আমরা এখন করব মনে করো একটা ল্যাটিস আছে Initially all the sites are empty. We are doing site population. Initially all the sites are empty. Okay? Then visit each site. Occupy each of them with probability T independent of whether their neighbors are occupied or not. Regardless, so they are independent. Okay? So each event is independent. Now this site is occupied, firo takai na, the neighbor ki occupied or not, or a neighbor ki occupied or not. He doesn't care. All that he cares that whether he is occupied or not. So each site is occupied with probability and remain empty with probability. Okay. There are mutual links. It cannot be occupied at the same time empty. So it is either occupied or it is empty. P যদি 0 হয়, of course all the sites are empty. If P যদি 1 হয়, all the sites are occupied. But that is trivial case. We don't know that. That is everybody knows. What we do, we tune the value of P starting from 0, মানে 0 থেকে বড়, তারপর আমরা P কে বাড়াবো। P কে যত বাড়াতে থাকি আমি পাচ্ছি মনে করো a cluster of size 2, a cluster of size 1, a cluster of size 3. Okay? Cluster কি define করতে হবে একটা ক্লাস্টার হইতে হলে কি লাগবে ক্লাস্টার অফ সাইজ 2 কি লাগবে হ্যাঁ দুইটা সাইড অকুপাইড থাকতে হবে যাতে কমন বাউন্ডারি নিয়ারেস্ট আর is it enough Mr. This has to be empty Mr. That has to be empty to have a cluster of size 2 তার মানে কি যে there is a cluster probability that there is a cluster of size 2 তাহলে দুইটা সাইড অকুপাইড হতে হবে দুইটা সাইড অকুপাইড হওয়ার সম্ভাবনা কত p স্কয়ার p স্কয়ার but that is not enough to define a cluster of size 2 I call it n2 at occupation probability p equal to p square 2 of them occupied and 2 of them empty with probability 1 minus p whole square or n3 p cube 1 minus p whole square and s cluster of size s equal to p to the power s 1 minus p to the power s. Is that clear? Clear? How many clusters are there of size s? Total number of cluster of size s equal to p to the power s 1 minus p whole square times s. This is the total number of cluster of size. তাহলে number of cluster per site equal to so the number of cluster per site equal to
equal to 1 p to the power s 1 minus p n দ্বারা ভাগ করতে হবে। তাহলে NSP actually the number of cluster of size S per site. Number of cluster p to the power s 1 minus p whole square is the number of cluster per site. আমি যদি তোমাকে কোনো একটা সিমুলেশন করে বা এক্সপেরিমেন্ট করে এনএসপি তৈরি করতে বলি তুমি কি করবা? তুমি দেখবা এই যে তোমার বিভিন্ন ক্লাস্টার এখানে পাবা, তুমি একটা ডেটা নিবা। ক্লাস্টার সাইজ 1 আছে কতগুলা মনে করে n1 সংখ্যা। ক্লাস্টার সাইজ 2টা মানে ক্লাস্টারের সাইজ 2 এরকম কতগুলো ক্লাস্টার আছে মনে করো n2 বুঝতে পারছো সবাইকে divided by n total number of site divided by n এটা basically এটাই হবে ওই for that probability for a given fixed এই ডাটাটা হবে মানে ওই প্রবলেমে সিস্টেমটাকে আমি অকুপাই করে আই ফ্রিজ ইট আই ডোন্ট ডু এনিথিং এনিমোর যে স্ট্রাকচারটা আমার আছে সেই স্ট্রাকচারের ডাটাই আমি দেখব ওয়ান্স আই অকুপাই ইচ সাইড উইথ এ প্রবাবিলিটি p আমার তো এখানে কিছু ক্লাস্টার হবে না অকুপাই সেটা আমি দেখব হ্যাঁ কতগুলো ক্লাস্টার আছে অফ সাইজ 1 লিখলাম divided by n কতগুলো সাইজ দুইটা সাইজ মানে ক্লাস্টারের সাইজ 2 কতগুলো আছে n2 3 4 5 আমি এখন দেখতে চাই what does it mean s n s p কে বলবে This refers to the probability that an arbitrary site is a part of cluster of size S. মানে একটা সাইটের ক্লাস্টারের সাইজ S হওয়ার সম্ভাবনা হলো এইটা আর যে S বলি টাইমস S সংখ্যক তাহলে S NSP is the probability. What probability? That an arbitrary site is a part of a cluster of size S. আর যদি এটাকে সাম করি এটা কি হবে? Average number of cluster formation. না গেস কি হতে পারে এটা আনসার এটা যদি আমার NS হয় তাহলে n1 সংখ্যক হলো ক্লাস্টার সাইজ 1 টাইমস s s টা কত এখানে 1 n2 টাইমস 2 এরকম ভাবে যদি করি তাহলে কি হবে এই n1 n2 n3 গুলো কি মোড occupied site the mode occupied site divided by n equal to what? P. মানে sum যখন করব it will tell me an arbitrary site is a part of any cluster regardless of the what is its size আমি এই কোশ্চেন করব না তোমার সাইজ কত আমি করব is whether you are a part of a cluster or not তো একটা সাইট যে অকুপাইড হয় এটা তো কোনো না কোনো ক্লাস্টারের পার্ট since I am summing that tells me sum is equal to p আমি এখন এখানে প্রমাণ করব এই যে
আমার এনএস আছে, এনএস তো আমার জানা আছে, এই এনএসটা এখানে বসালে পরে আমি এটা পি পাই কিনা কিভাবে প্রমাণ করব? দেখো, সাম ওভার এস, এনএস কত? পি টু দি পাওয়ার এস 1 মাইনাস পি হোল স্কয়ার ওভার সাম এস, ঠিক আছে না? আমি এটাকে লিখতে পারি, দেখো 1 মাইনাস পিটা বাইরে নিয়ে আসি, এটা তো এস এর ডিপেন্ড করে না, আর এটাকে লিখতে পারি সাম ওভার পি ডি বাই ডি পি পি টু দি পাওয়ার এস, লিখতে পারি কিনা? রাইট, ডিফারেন্সিয়েট করলে এস চলে আসে, পি টু দি পাওয়ার এস মাইনাস 1, একটা পি দ্বারা গুণ করলে পি টু দি পাওয়ার এস, সো এস I have the same as here. এটা যে কথা, এটা একই কথা, সামটাকে আমরা এখানে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে সাম ওভার পি টু দি পাওয়ার এস সমান কত? তাহলে এস ইকুয়াল টু এস তো মিনিমাম 1, তাহলে পি প্লাস পি স্কয়ার প্লাস পি কিউব প্লাস p যদি কমন নেই তাহলে হবে 1 প্লাস p প্লাস p স্কয়ার প্লাস থিটা ইকুয়াল টু p, এই সাম সমান কত? 1 মাইনাস p টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, মানে p। স্যার এটা তো ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে। ম্যাথমেটিক হচ্ছে, you can do inference সাইজে করলে তো ইনফিনিটি হবে। তাহলে এই p to the power s সমান, I can replace this sum by p by 1 minus p, তারপরে ডিফারেন্সিয়েট করো প্লিজ, করে দেখো এটা আমরা p পাই কিনা। Good. তাহলে it is self consistent, এখন আমি যেভাবে ডিফাইন করছি এনএসপিও ঠিক আছে, এটা যেটা বলছি সেটাও ঠিক আছে, বিকজ আমার ডাটা অনুসারে কি হওয়া উচিত। ম্যাথমেটিক্যালি অলসো আই ক্যান প্রুভ দ্যাট ইট ইজ ইকুয়াল টু পি, বিকজ আমি যদি এটা সমান পি বাই 1 মাইনাস পি করি, তারপর ডিফারেন্সিয়েট করি, আই গেট ইকুয়াল। তাহলে sum over s and s p is indeed equal to theta. এটা কি সব ক্লিয়ার হয়েছে নাকি? Is it clear to everyone? এখন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ns s এটা কি, আর সাম ওভার এস এন এস এটা কি, এটাও বুঝতে পারছি, এটাও বুঝতে পারছি, চিনতে পারছি। এটা মানে হলো probability that arbitrary side is a part of cluster of size s. This is the probability that an arbitrary side cluster of size any size, as long as it is occupied, it is a part of cluster regardless of its size. I don't care because I'm sampling it. Occupied, তার মানে এটা মান equal to p, occupation probability p, এখন তাহলে s n s p divided by sum over s n s এটা কি? নাম দিলাম WS, এটার মানে হলো, কারণ এটা তো প্রবাবিলিটি, তো তার মানে ইউ আর এই জিনিসের মধ্যে
এমটি সাইডের কোনো স্থান নাই। We are all talking about the কারা কারা occupied তাদের স্ট্যাটিস্টিক্সে এই ডেফিনিশনে আসতে হচ্ছে, অর্থাৎ এই রেশিওটা is also a probability, কারণ sum over WS sum over equal to 1, it's the probability। তার মানে WS is a Probability. is it clear? Are you convinced? Yes. তাহলে কোন probability? মানে কারা only occupied side। তার মানে একটা arbitrary occupied side যদি তুমি randomly pick করো, it tells you what is the probability that it is belong to the cluster of size S। S cluster এর মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা কত, এইটা হলো সেই probability। কাকে পিক করতে হবে? নট এমটি সাইড, যারা যারা অকুপাইড আছে তাদের মধ্য থেকে একটা র্যান্ডমলি একটা পিক করো, and then you only you ask what is the probability that it belongs to the cluster of size S, that is there। তার মানে sum over S WS কি হবে? Probability of computation. আমি যে প্রবাবিলিটি জানি এই ক্লাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা, এটা এত সাইজ হওয়ার সম্ভাবনা, এত সাইজ হওয়ার সম্ভাবনা আমি জানি, তারপরে প্রত্যেকটা এস দ্বারা গুণ করি, আমরা জানি না এক্স পি এক্স পি Expectation 1. Average number of Oh, sorry. দিস ইজ মিন ক্লাস্টার সাইজ, এভারেজ ক্লাস্টার সাইজ। এই যতগুলো এই যে অকুপাইড গুলো মিলে যে ক্লাস্টারের সাইজ হলো, সবগুলোকে যোগ করে নাম্বার দ্বারা ভাগ করলাম, এটা যে কথা, ইট ইজ দ্য এভারেজ ক্লাস্টার সাইজ, মিন ক্লাস্টার সাইজ। WS you know this, NS you know, from that applying the same trick, find what is that. That is the homework. তার মানে এখানে যেহেতু দেখো S স্কয়ার আসবে, কারণ S তো WS থেকে একটা S আসতেছে, তাহলে S স্কয়ার NS ডিভাইড বাই আর এটা তো পি, তাহলে 1 বাই পি মানে এটা সমান হলো 1 বাই পি সাম ওভার এস স্কয়ার এন এস। তাহলে এস এর জন্য একটা, এস স্কয়ারের জন্য এরকম দুইটা হয়। Is that true? সুতরাং এরকম দুইটা করে you will find an expression for mean plus। তার মানে কি, আমার তো এখানে নোন জিনিস কি, একমাত্র কি, অকুপেশন প্রপার্টি। সবকিছুকে ইন টার্মস অফ অকুপেশন প্রপার্টি আমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে। তো আমার ক্যালকুলেশনের সমস্ত কিছু, যা কিছু অবজারভেবল গুলো আমরা অবজার্ভ করব, ক্যালকুলেট করব, বেসিক্যালি আওয়ার গোল ইজ টু এক্সপ্রেস দেম ইন টার্মস অফ অকুপেশন প্রবাবিলিটি। ঠিক, ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এখানেও আমি যেহেতু since I know what is an SP, I can plug it here and I apply the trick of this 2 times because I have S square. I can immediately do the calculation, I have to just do the differentiation 2 times. Equations. পাবো না এটা করতে? তাহলে মিন ক্লাসের সাইজ তুমি করে দেখবা, আর তাই কত শেষ হয়ে নেই। What is the critical point of percolation in one direction? তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাই করতে হলে কি করতে হবে? ওই প্রবাবিলিটিতে there must be a পানি cluster। মানে the probability at which
system will have a cluster that span from one end to the other end. It's called. Then we call it system has a spanning. In one dimension, one empty site is enough to frustrate you, to forbid you from having a spanning cluster. Is that clear? Let us assume that pi p l is the probability that there is a spanning cluster when you occupy the system with probability p of a linear size L. ধরে নিলাম এটা। তাহলে পাই পি এল সমান কত হবে? মানে each of this L মানে স্প্যানিং তো ওয়ান ডাইমেনশন তো, তার মানে each of this L is occupied। তাহলে সমান কত? p to the power n। আর ট্রানজিশন মানে কি? পাই পি এল যদি 0 হয় for p less than pc and 1 হয় for p greater than pc, only then we call transition, right? তাহলে এটা p to the power n জানা, even p যদি 0.9999 হয় to the power l সমান কত? l যদি ইনফিনিটি হয় 0। তার মানে এই প্রবাবিলিটি is 0 যদি pc p less than 1 হয়, no matter how close to 1, as long as it is less than 1, it will be 0 according to this. It is only 1 when এখন 1 এর বেশি হতে পারবে? What is the problem with one dimensional problem? You do not have Yes, transition. access now. You cannot see what happens on the other side of the tunnel phase. You have only access to the one phase of the system. Like Ising model hota hai, one dimension hai. Chis saman koto? Ising model hai? 0. So 0 comment means tumi jete parba. So you don't have access to the other phase. That's what Ising, what made Ising frustrated. He left physics because he saw transition critical point is 0, which I cannot reach. I cannot see the other side of the like that, reminiscent of that, we see PC equal to 1. And probability cannot be greater than 1, and hence I don't have access to the other thing. But pedagogically it is important to study one-dimensional problem. Even though it is practically, there is no practical use. It doesn't make sense in many cases, but still it is important. It helps us to understand. Even, এখন তুমি বলো, what is the probability that a site is empty? 1 minus p. How many sites are empty? 1 minus p times L. L যদি ইনফিনিটি হয়, এটা 1 minus p যদি বলি q tends to 0 হয়, তাহলে এটা যে greater than, always greater than 0. কারণ there will be at least one empty site. And one empty site is enough to frustrate you. Means to tell you that there is no spanning cluster. Because with the extra empty site, you cannot go from one end to the other. Hence, there cannot be a spanning cluster in one dimension for occupation probability P less than 1, however close to 1 it is. Clear? স্যার আমার কোয়েশ্চেন তাহলে স্যার আমার কত ভাবে হচ্ছে আমি এই 1.5
পাপুলেশনের ডাইমেনশন এটা ডিপেন্ড উপর নির্ভর করতেছে মানে লেটেস্টটা কত ডাইমেনশন তার উপর ডিপেন্ড করে। Once I have chosen, আর তো ডিপেন্ড করার কিছু নাই। Once I have chosen two-dimensional lattice or three-dimensional lattice or infinite-dimensional lattice, for that I can find this. So finding the critical point in percolation is one of the important aspects. তাহলে একটা অবজারভেবল এখন বুঝতে পারলা, মিন ক্লাস্টার সাইজ ইজ ওয়ান অফ দ্য অবজারভেবল, এবং এর এই অবজারভেবল কোয়ান্টিটি আরেকটা অবজারভেবল হলো এনএসটি। আরো কিছু ছিল 2017-এ, দেখো এতদিন যাবত 1957 থেকে 2017 পর্যন্ত people did not know how to define entropy. How to define entropy or specific heat. So we, for the first time, আমরা define করছিলাম entropy কাকে, এখন still we are working on how to improve that. আমার পেনটা তুলে দাও। আজকে